No. Did we have something yesterday? Oh yeah, you oh you um Last week. it added. It's added. It was added by Kevin. No way. All I right. didn't know. The email from the Hawaii Shoja. Yesterday. Yesterday, yeah, he Really? added. Yeah. Uh-huh. I did not know about that. Wow. That's something. And about faith and evil spirit, devil. Really? It's so deep and important. Oh my God. Yeah, you're gonna catch up with Kevin personally. Yeah. Yeah. That's very interesting. Yeah, that's so important. Really, I felt like I was missing something, but I looked at the calendar and I was like, Yeah. I guess it's next. Yes. It's So late changed. late August. Late August was changed into the 19th, the third Saturday. Oh, So okay. the latest one is not happening. So Maybe you should just go back from Japan and one of your accounts have been. Yeah. Get caught I up. did work, but I thought maybe could have come after us. But I worked in the morning. Too bad. mhm. Bad. Wow. Catch up, Y- guys. Yeah, you can ask him. Oh, Mhm. guys too. Oh, man. Most cry, but come on. Well, if you pull back my cheeks. No. Me too. Why you think that? It was a woo day. What got a little emotional. Man. I could feel that you guys were gathering. That's why I was like, wait, it's a little, yes. I kind of felt Yes. it. I felt you guys. Right. It's good for me. Man, I felt our love. I did. The remote degree. So, is there anything next weekend? Or is it the weekend after that, right? Why next week? So the Yes, for to. oh yay. It's awesome. Thank you. Wow. Okay. Okay. Maybe today. Yeah, as I said, next week will be held by Mami. The special koan seminar. Just one koan at each time. So next week will be the art of influence seminar. We will go from the koan one, and then we will have a first koan of this book that was created by Master himself, based on this book. This is so, how can I say, specific points there. So first one is kind of theme of subject of listening. Yeah, listening. It's very connected to this today's service because yeah. So remember, she's gonna be in church of the next service, and then I'm in Kauai, maybe. And then today, we will get into the service about changes of truth civilizations. This is all about Jesus Christ. You remember? I did it once. Maybe you listened to the lecture already. You're not sure? So this reveals on the first and the last time he revealed the past lives of Jesus Christ. Precisely. Then we can learn from that something. Yeah. So it's so important and interesting one. And this is included, compiled in this book, first chapter today. Let's go ahead.
Okay. So today's subject will be religious tolerance between religions. It's history of soul of Jesus Christ. He showed tolerance, but after that, people are battering each other. So we need a tolerance and a generosity in our minds through the happy science teaching. That is one ultimate aim that Master Okawa preached the laws. Yeah. Let's go ahead for with reciting the true words spoken by Buddha together. Let's take a vow to Lord of Contours. The true words spoken by Buddha, Ryuho Okawa. There used to be the light in the great universe. The light is the energy of Buddha. People can live by this energy, and Buddha's energy has made human history. It will be supplied eternally. This eternal light comes from heaven and prevailed on earth. This is the light of heaven. Through the prism of Buddha, there appear the 7 colors of rainbow arching over in the sky. Here you can see Buddha's mercy. Yellow is the color of teaching. White is the color of saving. Red is the color of justice. Purple is the color of obedience. Blue is the color of thinking. Green is the color of harmony. Silver is the color of progress. These 7 colors help each other, and there appears Buddha land. Buddha land is shining brightly because of gathering of bodhisattvas. This is the land of love, or the land of mercy. This is the land of wisdom, or the land of teaching. Especially, this is the land of souls rest in peace. We all souls are the children of Buddha. The children of Buddha became real human beings. Real human beings have spirituality. The spirits are immortal powers. The spirits are immortal forces. The spirits are real entities. The physical bodies are the shadows of the spirits. It means you are the boat sailing down the great river. The great river is the symbol of the course of lives. Each of you sails down the small boat. So you need a boatman. If it were not for your own boatman, you surely go aground. This boatman really means your mind. If your mind makes a mistake, the boat breaks into pieces by a large rock, and you also need a bamboo pole. This pole is the meaning of the true words. When you go down a rapid stream, you need to punt in a stream. Then you can change your course. The true words means the teaching of Buddha. Buddha enlightened and spoke the true words, and Buddha's teaching became a gold mine. This gold mine suggests various teachings. Lead another expression of Buddha's truth. It brightened up your days. Or to put it another way, the fruits of Buddha's mercy. All of you now here listen to me. Never lose your way, now and forever. The guiding hand has already way. Please follow this white hand and go straightly on and on. Your lives are not limited to this world only. They have 3 aspects: the past, the present, the future. Your paths have already gone by, yet still your mistakes will be kept in your mind. That is the reason why you should understand other people, and you yourself should reflect on what you have done. You and others are different. On the contrary, both are children of Buddha and brothers and sisters. Now then, love each other. Let us bring up each other. And it's time to forgive each other. This is the eternal law, which penetrates the present and the future. Yes, indeed, the light of the dark night.
The dark night of this world is hell. It is also the same in another world. Since we came down to this world, the sun of the truth is scheduled to rise. Now we are watching rising sun. It will show light to the future, to invite sad people to Buddha land. Now here I command, there shall not be conflicts in this world. There shall not be distrust in this world. There shall not be crime in this world. There shall not be evil spirits in this world. There shall not be the devil in the next world. Only the ideal world, utopia, shall be realized. All of the people love each other, live harmoniously, believe in one another. The world is utopia. All of us could be the light of bodhisattvas. Believe in that the light has reality. Believe in that love has reality. Believe in that the truth has reality. These are the facts that should be conveyed. We, the light of bodhisattvas, get together, work together to keep right mind and live in tune with Buddha's words. Here we vow to do so. Okay, so as I said before, today we're gonna learn about Jesus' soul's history. So first, we go beyond 3,000 years of history. And the second, Jesus revealed past lives in human history. First, Glario, who was born in Egypt more than 4,000 years ago. The second, Krishna, who was born in India about 7,000 years ago. The third, last one, Agasha, who was born as the king of Atlantis, which sunk into the sea 11,000 years ago. So we will trace back to the Atlantis today. So each has each excerpt. Okay. Then we can see, we need tolerance in our attitude of the mind and our discipline. So, and then at last we will get something about the importance of understanding the reason why Master Okawa descended on Earth. At last, yeah. That's a final aim of this service, right? Then we will go on a understanding of the soul siblings first, yeah. You see, the soul siblings are your past lives, right? Past lives. How many do you have? How many do you know? Yeah. Then the sixth one is you, current one, right? Then which one is a guardian spirit? It depends, but the most recent past life should be your guardian spirit right now because they understand well about this modern age. It's closer in the ages. So the one previous past life is your guardian spirit right now. It's most cases, but it depends on the situation. If you have an occupation of a history or something, and you need to remember 2,000 years ago, so the oldest one should be the guardian spirit for you, or something like that. It changes in the situations. Okay, up to you. You can choose. You can select if you enhance your spiritual ability. Yeah. And then today, soul siblings and reincarnations. Yeah. This gonna be the things about reincarnation. Yeah. You are the right hand side present, and then
Yeah. You were born in China 400 years ago, and then before that in Japan, and then the America was not there. It's strange. Okay, and then Rome, Egypt, right? You can trace back your spiritual source. Then you can understand who you are right now, right? This is a basis of chain of cause and effect. The view under the law of cause and effect. And you can find out who you are. Yeah. Each one of them is you. You are consist of these souls. And then they influence on you right now. They are thinking way. Your experience in your soul influences you right now. So you are influenced by your past lives. It's a concept of karma. Karma is a tendency of your soul. Yeah. Even though they are different personality, but each has a similar tendency. That is a soul of yourself. So they are different, but they are the same. One consists of one soul as yourself, right? Like a hand, yeah. Thumb and then indication finger, something like that, are all consists of one hand, right? But you cannot see this is not me, this is not me, but this is not me. Yeah, so something like that. You can see these are not you. You can see these are yourself. Right? Different characters, but each consists of you. Right? So then you can see your tendency. It indicates your workbook in this lifetime. By the tendency you created some issues in this lifetime, then it's still remaining right now. And then you can see the problem that you face right now as a manifestation of your tendency that's carried over from your past lives. Right? And then you can see, you cannot see only the problem, but you can see the problem of a consequence of those past reincarnations. And then you can see the problem right now. Yeah, that's the true perspective. And you can you can get a tips, clues to find out yourself from the problem you're facing right now. That's a happy science teaching. Okay. And then you can explore your individuality and inside of it, your soul's tendency there. That's important. Okay, so this is another explanation. Okay, so you are here in this world. Oh. Then this is called surface consciousness. Okay, this is 10%, only 10%. It's opening daily life, in the daily life. But the spirit world above, including 5 soul siblings, are called subconscious mind. That's another perspective, but the same thing. Yeah. It's critical to understand about the teaching of a tendency of our souls. Yeah. And if you get the concept about it, the tendency of your soul, you can apply this teaching to your soul. Without this level,
your exploration should be the surface level, right? Once you go deeper into the spirit world, subconscious mind, exploration into your soul siblings level, that means your tendency that carried over in the each reincarnations, the same golden thread in your past lives. That is the tendency of your soul. That is karma. That is a cause for the next life. So you can improve yourself in this lifetime with master's teaching. That is another cause to be born as a better person in the next life. This is a law of cause and effect by the Buddhism perspective, right? Concept. So this is a similar concept then to the iceberg. Iceberg, yes. That's a totally same thing. Yeah. Could you explain it? Basically, you talk about a 10%, which is the surface of the iceberg that you can see above the water. Mm. Then the 90% is a subconscious mind, Mhm. which is what you don't see. Yes. So what you see is not the real world. Yeah. If we go deeper into the invisible world, we can see ourselves first for the first time. So that's meaning to be spiritual. Yeah. You see invisible world more by your spiritual eyes, spiritual heart. Yeah. It's disciplining. Then this is a key word, the tendency of your soul. Yeah. This kind of system is reincarnation. Yeah. Oh, you forget who is you. Okay. So soul tendencies develop over reincarnations. Okay. So if you killed someone in the past life, you need to repeat. As you watch the movie, let it be. I'm not sure you watched it or not. If you killed someone in your past lives, you need to repeat. That means you need to save the amount of the people you killed in this lifetime. Yeah, then you can reap it. You can reap the seeds, bad seeds in the past life. That's your life right now. Okay. So you have something carried over from your past lives. Please keep it in your mind and then discipline yourself. You can sometimes get inspirations from heaven about your soul tendencies. And then we all try to change it. That's what it calls religion. Whichever it is. Religion teaches you to change your soul's tendency. Yeah. But it's modern age. Outer space, outer world is vast and invigorating. So we can forget easily our inner self, inner level of the awareness. So it's hard to grasp. Then we need to discipline ourselves every day, yeah, using this teaching. Okay, anyway, yeah, this is the explanation of karma. The same thing is carried over to each reincarnation. Okay, and then cause and effect, and then cause and effect. So that's a chain reactions. It consists of yourself. Yes. Okay. So this is a concept. Okay. You cannot fully grasp. It's okay, but don't forget it. Yeah. That's the ultimate purpose to explore your right mind. Everything starts from your exploration of the right mind as a member of happy science, but it goes to this end, your tendency of the soul. Yeah. So different appearance, different circumstances, but Yes. similar
personality, character, characteristics, characteristics, tendencies. tendencies. Yeah. Mm, mm. So how did you get so far? Yeah, I'm talking with your reactions. Yeah. So yeah. And you said you reap what you sow, huh? Mm-hmm. So Yeah. you may not pay the price for your deeds in this lifetime, but in your next lifetime, Mm-hmm. Yeah. it comes along. Yeah. Okay. And then it applies to the all your past lives. Yeah. You are the result from your past life cause, right? And then you will be the cause of your result in the future, Right. next life. So we better plant some good seeds. Yeah. That's it. Based on this thinking way. And we also have to be forgiving of our previous selves, because now we're sowing the seeds of the back karma from the past. So we have to acknowledge that this is part of my own creation too. that I'm Yes. experiencing this. Yes. So Yeah. so yes, here you can recognize what's happening in front of you is your responsibility. Then you can control 100% yourself. That's the creation for the future too. So everything in the mind, everything is in the mind. So you say something, Lucy. Oh, no, I'm just thinking. She's thinking of that. Yeah, I'm not ready to put things together. Okay. Sorry. All right. But maybe, yeah. Yes. Okay. Hey, let's go ahead. But I think it's time now to say something in you. Please. It helps me a lot. Yeah. This one about it. What you felt or something. It's okay. Anything is okay. I don't know, I'm still trying to figure out where I. So I guess then for people that are claustrophobic, they don't like elevators because they feel like they're trapped. I mean, there's a possibility that in their past life, they died in a similar circumstance, they got buried or something. So in this life, because I think I remember Master was saying about someone that had like skin problems. Yeah. Yes. So good example. If you have a master read someone in our happy science staffs, and then he has a allergy in his skin, and then he master read it, and then found the true cause for him. it's gonna be the space route. Yeah. I didn't understand because the first book that I was drawn to was Masters Healing Yourself. In there, it mentioned several things that I'm familiar with, like my sister who have a huge birthmark here. Right. And then when Yes. I was responsible in taking care of my siblings while my parents were, I had to make sure that they take a bath before my parents come home. One sister, at the time I didn't realize what the problem was, but then I was thinking, she panicked every time I wash her hair and water go over her face, she panicked. And then even going to the elevator, she panicked. And all of that. So when I she must have gone through a lot, because what Master is saying is true, because then I could understand. But at the meantime, I felt sorry for her for panicking. So I don't wash her hair. I said, you wash your own face, and stuff like that. And then I let her go to do it the way she's comfortable. But then as I,
really, going to what Master teaches, I can see where the truth is all there, because the way he explained how, physically, how, your body reacts Yes. due to the cause of, past life. Yeah, And yeah, it's yeah, yeah. real. Yeah. I understand a lot just from that book, that it's not only my mind. This is real. Yeah, yeah. Yes, that's a good example that I'm trying to say today. Yeah, I have a people in Japanese side, and then not only Japanese. Yeah, you all member 50% have aquaphobia. Yeah, once we gathered and I asked them and then they answered, I have. The percentage was 50. So one out of two. So yeah, I calculated two of them. Yeah. Then that was the memory of flood in moon continent. Yeah. Actually, people live here has similar experiences in the past lives. It traced back to their 17,000 years ago. They have a memory, and then that causes the problem right now as aquaphobia. They are very afraid of flood or water because they died by the flood. That's kind of things. Yeah, is what we are exploring today. But please open up your heart to not only physical yourself today, as Lucy, Joseph, Alfredo, Mommy, and something like that, but you had different names in the past. Yeah. As Ippo said, I was a lady in Japan. Right? I wore the clothes in colorful Japanese style, right? Like that. Okay. Okay, so this is premise. And then Jesus Christ, past lives. Like us, he has past lives. But normally, we have a 200 or 300 every 300 years, we will reincarnate. Yeah? We reincarnate. We have been reincarnating, right? But the great guiding spirit, like Jesus Christ, does not reincarnate such kind of short-term reincarnations, but about 2,000 to 3,000 years, they have been reincarnating. Yeah, like this. 2,000 years ago, Jesus Christ in Israel. And then before that, more than 2,000 years ago, Ryuho in Egypt. More than 3,000 years ago, Krishna in India. More than 4,000 years ago, Agasha in Atlantis, right? That's a reincarnation of the great guiding spirits. That's not normal one, like us. But recent ages, we had a lot. Jesus Christ spread out many energy to Earth. One of them is Lev Tolstoy in Russia. He's a novelist. And then John Lennon, musician in England, famous, yeah. That was a soul, energy of Jesus Christ. And then Agnes Cho in Hong Kong, she's a revolutionary against the communism China. So those were different times, but very recent ages in 100 years, because Master Ryuho Alcantara descended on us. That's not happening in every age, but this time, yeah, Jesus Christ spread it out his soul into each individuals. But anyway,
we are going back to the Jesus Christ, Claudio, Krishna, Agasha. Yes. And then we will get something from that. Yeah. All right, so first point, Master said in this book, page 19, I want to go farther back and share with you the source of civilization and the historical origin of laws. There is no evidence left. I can only depend on my spiritual consciousness within me to see the history of humanity that stems from his consciousness. Then Jesus, said like this. Jesus says unto him, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. Yeah, this is a word, very famous, but it's creating the big misunderstanding. Yeah, that's not Jesus' fault, but a human's fault, I believe. Yeah, this is the point we can go deeper into today. Yeah, because we are discussing about it many times. Yeah. So, right. Then their teachings were different depending on the age and the region. This is what I want to show you. Because of this, people who have learned the specific teachings or followed a specific stream of thought eventually could not understand why this difference existed. They tended to believe that their teaching was the only truth and that all others were heresy and false. Yeah. Then this is a cause of this caused many conflicts. The reason why they, not that Jesus, have not been taught the truth. Yeah, they means us. Yeah, Jesus just preached 3 years, but this is not full concept that he conveyed. Yeah? But one short sentence we picked, and then that is everything we think. That's a problem right now. And then those who learned the laws did not deeply understand them, the laws. Yeah. So Master said, we didn't understand fully what he says in this Bible sentence, right? Okay. However, now that you have gathered a happy science and learned the truth that has been taught in a systematic and a structured way, like reincarnation system that I showed earlier, you will come to understand why people who have learned God's teachings think differently. Rather, you must be able to understand why. If you do not understand this, there will be no meaning to studying happy science. Yeah. Okay. That's a bottom line. But to understand it, we need more systematic and structured teaching. Yeah. Because, like this. Yeah. Just picking one phrase makes words. So we need more structured and systematic ones. Yeah. That's what I try to say today. Okay. So keep it in your mind and then listen to his lecture about it. おはようございます。おはようございます。さて、演題は真理文明の流転ということでございます。本来であれば3、4億年ぐらいの歴史を話をしたいところでございますが、1時間で収まらないと考えられますので、
もう少し重要な部分に限って話をしていきたいと思います。さて、皆さんは先ほどの開会の挨拶を聞かれてもお分かりのように、ここ2000年3000年の歴史の中で私たちが追求し探求している法というものがどのように流れてきたのか、これはある程度ご存知であろうと思うんであります。ある時にはエジプトでモーゼの出誕があり、そしてイスラエルに教えが流れていきましたし、ゼウスはもうちょっと前ですね、3000数百年前ですけれども、それから2000数百年前ソクラテスの時代、こういうギリシャの文化の高みがございました。また2000年前にはイスラエルでイエスが出て愛の教えを説きましたし、ブッダは2500、600年前にインドにおいて教えを説きました。同じ頃中国では孔子という方が儒教となる教えを説きましたし、同時代あるいはちょっとそれを遡って老子という方は老荘思想の根源の話をいたしました。また紀元後600年代にはマホメットがイスラムの教えを説きました。こうしたことについてはすでに黄金の方で読んでおられることかと思います。私が本日皆様にお話したいのはそんな新しい時代のことではございません。もっと遡って、そして文明の源流、法の源流はどの辺にあるのか、これを一緒に考えてみたいと思うのであります。何しろ4000年以上昔に遡っていきますと文献とてございません。またそれを立証するものも何もございません。すべては霊的意識として過去の人類の歴史を私が見ることができるというこの一点にかかっているわけでありますから、これについては何ら証明もございません。ただ今日皆さんが生きているということは、皆さんの先輩にあたる方々が確かにいたのであり、そして神の教えというのがわずか2000年前3000年前だけに説かれて、その以前に説かれなかったと考えるのはやはり資料不足であると言わざるを得ないと思うのであります。神の教えというのはいつの時代も説かれました。そしていつの時代にも姿形は変わっても指導者が地上に降りて新たな行く手、人類の行方、このようにあなた方は考え、このように進んで行きなさいという道を指し示してきたのであります。その教えは時代時代において違ったものとなっています。そしてこの時代と地域によって教えが違うことにより、この教えを受けた人々、あるいはこの教えの流れを組んでいる人々はやがてこの教えの違いが分からなくなり、自分の学んでいる教えのみが真実の教えであって、それ以外の教えは異教邪教であると、このように考えがちであります。ただこれは真実が知らされていないということが一点、そしてもう一つは法を学ぶ者の理解力の欠如がある、こういうふうに言わざるを得ないんであります。今イスラエルからそしてイスラエルから始まったキリスト教の教えが西洋諸国に広がっています。そしてイスラエルにそば近きイラン、こういうところで説かれたマホメットの教えがございますが、このマホメットの教えを報ずる人々の考えと西洋諸国の考えが違っているということを皆さんは新聞、テレビ等で学んでおられることでしょう。ホメイニ氏の発言等については、西洋諸国については全く理解ができない。マホメットを侮辱するということはもう死罪に値すると言っているその言葉は西洋諸国の人たちにはわからない。しかしキリストを侮辱するということは、これは西洋諸国の人々には耐えられない。マホメットについてはさほどの関心がない、こういう考えでしょう。しかし今
幸福の科学に続いて真理の教え、この体系を学んだ皆さんであるとするならば、何故に神の教えを受けた者たちの考えが違うのか、この違いが分からざるを得ない、いや分かってしかるべきである、そう考えるのであります。それが分からなければ幸福の科学において学んでいる意味はないのであります。私たちは知るということを通して偉大なる寛容の道、これに入ろうとしているのであります。人々に対して、あるいは主義や主張、信条の違う方々に対して寛容になれない理由は、彼らの依拠する考え方、それが理解できないからなのです。私たちは今さまざまな考え方を皆様に提示することによって、いかなる教えの分かれ方があるのか、そしてそれらはどのように位置づけられるのか、どう理解すべきなのか、そして自分の考えと違ったものの中にも真理の光がある場合に、それはやはり光を体現する思想としての敬意を表しなさい。たとえ自分のものでなくとも、自分が賛同できるものでなくとも敬意を表明しなさい。そういう考え方をとっています。これが本当の意味においての万教同根ということであります。この万教同根、起立という言葉は言葉としては美しいし、それを受け入れたいと考えている方は数多くいるでしょう。またそれを口にする宗教家も数多くいらっしゃることでしょう。しかし真実の意味において、この万教同根ということ、万教起立ということが本当に分かっておるのか、そう問うたときに、私は合格点のつく答えは返ってこないと感じるのであります。知らないからです。本当のこと、本当の事実を、真の意味において万教同根ということが分かるためには、たかが2000年3000年の歴史を知ったぐらいでは不十分なのであります。もっともっと古い時代から遡りながら、人類の思想はどのように分かれてきたのであるか、どのような流れをとってきたのであるのか、そしてその時代要請に応じてどう現れてきたのであるのか、こうした過去の歴史を見たときに、現代という時代において、この地において求められている方は一体何であるのか、どういう姿を取らなければならないのか、それを知る必要があります。Okay. Thanks. Yes, yes. I feel your agreement. Thanks. Yeah. As he said, by knowing the truth, we are entering the great path of tolerance. You are intolerant of others, namely those who have different principles, opinions, or beliefs from yours, because you do not understand what their thoughts are founded on. Yeah. Yes. So happy science brings understandings in each religion. Yeah. So we need more capacity to understand, which is from other religions, other civilizations sometimes, like a Christianity and Islam. Those are from same source, but it has totally opposite way sometimes about the issues like human rights, and then Islam has a priority on a man too much, right? That's conflicting each other sometimes, right? But if we understand both sides, we can put it together in one church. This is happy science because we have members in Iran, we have members in the US like you,
they are all believing the same God, El Contare, through the teachings. Yeah. So through these systematic and structured teachings can unite people. So we put very, very importance on the teachings. Okay. So we put the importance on the God and laws and the last group of happy science, yeah, as we learned yesterday. So the laws is above all happy science members. So we need to dedicate ourselves to the law. That's the similar importance as God himself. That creates utopia on earth. That's how we spread happiness to the people in the world. Yeah. Then we need to study more. And we need read more. Yes. That's how we will be happy. So if you ever find the light of truth in an idea that is different from yours, you must respect it as a philosophy that manifests God's light. Yeah. Here we need to see the similarity than the difference. Each one of us, even you are all Christians or all same religions, but if we find differences in us, we will conflict each other. But if we focus on the similarity in us, we can be united. It's applied to any circumstances in our work or in our home too. Yeah, we have a light of God in essence. Yeah, that's happy science teaching. Even if it is not yours, or even if it is an idea you cannot support, you must show respect toward it. We have adopted such an attitude. This is a true meaning of practicing the idea that all religions have the same source. As I said, we have different backgrounds in our past lives. You might be the Muslims in the past life, but now you're Christian and attacking Muslims, and vice versa. If you were a Christian in the past life, but you were born as a Muslim and you attack Christians right now, yeah, that's so nonsense, right? Imagine it, we can overcome the big differences the world has right now. Yeah, so reincarnation, the idea of reincarnation gives you like this peaceful world, but it's omitted from the Bible. Yeah, we need to put importance to it. However, knowing the mere history of the last 2,000, 3,000 years is not enough to truly understand that all religions have the same source. Yeah, Master said. You have to look farther back into ancient times and understand how human thoughts have been divided, how they have changed, and how they have manifested in response to the needs of each age. He said, through 300 million years, we need trace back. Then he revealed recently the age of Alpha, the creation of the humankind. Yeah. And next, Elohim, 150 and 50 million years ago, Elohim was born to conquer the differences between people there. Okay. So yeah, now that we know these teachings, but back then he cannot show the teaching, tracing back to the 300 million years, but he reveals 10,000 years so about Jesus' history right now. Let's go ahead. 私は今皆さんがご存知であろうモーゼの教え、この教えの前に
エジプトで説かれた教えをまずお話ししてみたいと思います。今から4000年余りの前です。この地にクラリオという人が生まれました。イエス・キリストという方の魂の兄弟の一人であります。このクラリオは4000年前のエジプトにおいて一体何をしたか、何を説いたか、それについては何らの文献もございません。この当時のエジプトにおいて説かれていた教えの柱、これはクラリオが法を説く前に流れとして文化として説かれていた教え、この柱が2つありました。一つは天正輪廻の思想というものです。これは確立されたものでした。エジプトのピラミッドが示すように、クフ王のピラミッドが示すように、当時のエジプトの人たちは天正輪廻ということを当然のこととして受け入れておりました。これが基礎的教えとしてありましたし、これを疑う人はほとんどいなかったというのが現実であります。第2番目の考え方は、そうした天正輪廻はあるが、人間というものは必ず死を境にして裁きに遭うという思想が根底にあったのであります。死を境にして裁きに遭う。そして善なる魂と悪なる魂は分けられる。善なる魂はやがて時を隔てて戻ってくる。すなわち人間の肉体に宿って再誕する。そしてその善の程度に応じて高貴な身分に生まれ変わることができる。したがって王家に生まれ変わるということは高貴な魂の証明である。こういう考え方です。そして悪なる魂はどうなるか。悪なる魂はまず地獄というところに入れられて、そこで厳しい試練に遭う。そして厳しい試練の中で悪なる魂は2つに分けられる。一つの魂は、これは永遠に生まれ変わりを許されないものとして地獄の中において苦しい環境に置かれ続ける。すなわち豪華に焼かれ続ける。そういう考え方です。もう一つの考え方は、この地獄に落ちた魂の中において多少なりとも善なる部分があったものは、その善なるものの傾向に合わせた動物として生まれ変わることができる。こういう思想です。この天正輪廻の思想、この裁きによる生まれ変わりの違いという思想は、ある意味において現代の心理学、心霊学から見て妥当する部分が6、7割はございます。ただ思い込みによる違いもあります。例えば地上の身分と魂の上下というものを同じく考えさせるところですね。あるいは地獄というものに対して、全くそのまんまで苦しみ続ける魂と動物に生まれ変わってくるものとかあるという考え方ですね。もちろんこの通りもありますが、これ以外に地獄から反省ということを通して天上界に上がってき、また人間に生まれ変わってくるということが事実としてありますから、この部分については教えとしては欠けていたと言えましょう。ただこういう思想が当時のエジプトでは主流の考えでありました。このエジプトの地においてクラリオはどういうことを教えたか。それは人が救われるか救われないかは、その人の行為に基づく結果、これによって測られることではない。すなわち罪を犯したから、すなわち地獄行きとなり、もはや人間として生まれ変われてこないという考え方、この考え方は間違いである。人間は結果のみにおいて裁かれるのではない。人間はその思いにおいて裁かれるのである。ならばいかなる思いにおいて裁かれるか。それはやはり他の者に対する思いやりである。これが後にイエスの時代に説いた愛と同じ考え方でありますが、他の者への思いやりをより多く持った人間が善なる人間であり、
自己中心的な発想のもとに生きた人間が悪なる人間であるのだ。外面的な罪によって人は死後裁かれるのではなくて、その人の一生を通じた思いによって裁きを受けるのである。そしてその思いとはいかに排他的方向を持っているかどうかということが大事なのである。したがって、たとえ王家の人間であろうとも、領民たちをより良くしようとする愛の思い、こうした思いがなくて、ただ自らの権力の欲しさのままに、支配欲のままに領民を圧迫し、彼らを苦しめ、そして過酷な納税のもとに、そして過酷な労役のもとに自分たちの栄華を作っていった王族たちは地獄の底において苦しんでいるのである。そういうことを説きました。そして人々よ、生まれによって何時らの魂の講義は決まらない。何時らの魂はその思いの純粋さによって値打ちが決まるのである。たとえ生まれは貧しくとも、たとえ奴隷の子に生まれようとも、たとえ世の中に認められないような職業の中に生きている人間であっても、心において神近き心を持っているならば、その方はすなわち神の代わりに地上に降りたがごとき生き方をしているのであって、地上を去った時にそのような扱いをされるのである。こうイエスの前身であるクラリオは説きました。その教えに対してどういう反応が返ってきたか、皆さんおそらく想像がつくでありましょう。もちろん虐げられた階級の人たち、夢も希望もなく生きていた人たちにとっては、この上なき福音となりました。自分たちは生まれによってこういう立場に立っているから一生可能性は何もないと思っていたが、心の中身によって、思いによって自分の値打ちというものが変わるとするならば、そうであるならば、この心の世界は、思いの世界は自分の自由になるではないか。クラリオ様がおっしゃるように、心の王国だけは自分の自由になるではないか。王によって治められている私たちであっても、自分の心の王国を治めるのは、その主人公は私たち自身ではないか。彼らは喜びました。そしてこの新たな教えについていこう、そういう熱気があふれました。村から村へ人々は集まりました。このイエスの魂というのは、いつの時代にも弱き者、か弱き者、虐げられている者に対して限りなき愛を注ぎ続けたわけであります。そして彼らは情熱的にクラリオの周りに集まりました。クラリオはやがて彼らに押されて次第に指導者となっていきました。大きな力です。大きな力となった。そして人々は彼を新たな王にしようと推薦していきました。そういう活動をやっていきました。しかしエジプトの地には連綿とした王家の伝統がございました。彼らがこの支配階級がどういう境に出たか、それはおそらく皆さんも想像に難くないことだと思います。それもまた稀に見る弾圧でございました。彼らはこのクラリオの教えに帰依して熱心に活動している人たちを見つけたら、憲兵のようなものを使って、そして捕らえ、そしてその町から引きずり出して、違った地域においてピラミッドを作るための石の切り出し、そしてその運搬、また瞳悟空としてこのピラミッドの中に、あるいはその下に埋められる人柱にし、こういうことを繰り返したのであります。クラリオの教えを信ずれば家族から離され、苦役を強いられ、そしてそのとどのつまりは殺されていく。
そういうことによって人々の心を彼の愛の波動に合わさないように支配階級たちは先導していったんであります。しかしこの時人々は強かったです。本当に強かったです。なぜ彼らがそれほど強かったか。彼らはあくまでも魂の永遠性ということを信じていたからです。現代のように魂の永遠性を信じない人たちの集まりになってきたときに、この世のみの有物的思想のもとに生きていかんとする人たちが多くなったときに、人々はそれほど強くはなれないでありましょう。しかし彼らは強かった。彼らは今世においてたとえ報いられないとしても永遠の世界を信じていた。いや知っていた。そして自らが単に奴隷としてこき使われているこんな肉体に宿るそんなちっぽけなものではなくて、もっと偉大なるものであるということを信じた。そして来世に望みをつないだわけであります。いくら圧迫しようとも殺害しようとも次々とクラリオの教えに賛同し帰依し命を投げ捨てていく人たちが出てきました。これにはさすがの支配階級もどうすることもできなくなっていきました。この王の軍勢たちは必要な追撃をやめず、そして約1ヶ月間攻防戦そして逃亡戦が続いた挙句、最後にこのクラリオは人々とその彼の最愛の弟子たちと共に身をナイルの中に投げて一生を閉じることとなりました。クラリオ42歳です。そういう悲惨な人生がございました。その後彼は2000年後また生まれ変わってイエスとしてイスラエルに生まれました。そして今の話を聞いてもお分かりのように全く同じような人生を歩んだわけであります。なぜそう生きるか、なぜそのような結果になるか、それはあくまでも虐げられた人々、苦しんでいる人々に一体となろうとするその行為そのものが体制に対する批判となり、彼らを揺るがす行為となるからなのです。優しき行為、愛の思いが貧しき人たちや虐げられた人たちへの愛の思いが必然的に支配のイデオロギーを揺るがすものとなり、そしてその不凡分子は必ず制裁を受けることになる。必ずしも体制側は魔の塊だとばかりは私は申しません。しかし彼らの行動の中においてそうした動きがあるのは当然のことでしょう。イエスはそういう魂なのです。そういう役割を持って生きているのです。愛の中に大いなる愛を実現せんがために自己というものをなくして自分が救いたい人たちと一体となる、そういう生き方をしたのです。Yeah. Mm. He's receiving inspirations and then talk at the same time. Yeah. Oh. Amazing. Mhm. But you saw the similar thing with Jesus Christ, yeah, as a attitude. He has a So whether you go to heaven or hell, that's not much to do with your actions, but the thoughts that you think. yeah, yeah. Ultimately, yeah. Yes, and then he died for greater love. Yeah, and then the tendency is to die for the love, and then that shakes establishment people. Yeah, and that's the same thing. Then, Well, he also talked about tolerance and how we need to be tolerant and understanding of people of other religions. And personally, I don't think that we do a really good job at that when doing missionary work. So if we are not careful with how we approach or share what we know, the teachings, we can come across as combative or cultish in some respects. So, because
oftentimes I see we come across very pushy about our belief, our teachings, our learning, and don't give, like, I have seen some of us as staff go to someone that we just met that doesn't have to be a Christian, could be any religion. And we started over 150 million years ago. You know how that makes you sound when somebody just meets you and you go off and say something like 150 million years On the ago? street. You know what I mean? Yeah. So we are not using common sense in what we are sharing when we meet somebody like that. So right off the bat, it sounds like you're crazy because 150 million years ago, and then 50 million years ago, and then 300,000 years ago. Let's get them to be interested in now. And let the teachings, let the books, let Master talk to them about the history of civilization. So I think we're missing that connection, and we're just going for what Master teaches. And people are not usually ready for that type of. Yeah, even Master did it. Yeah, Master avoided to say That's right. something which cannot be accepted to the people back then. Yeah. Then he limited the span into the at least 10,000 years right now. But yeah, Mu continent is revealed by the book. Then it's based on how can I say, spiritual history. Yeah. That concept is as far as you can go in Hawaii. Because Hawaii, and people know that they're a part of the moon civilization. So you're not sounding crazy when you say something like that. But just remembering this lecture, we need to be aware, because sometimes as staff, we want to go back with all the knowledge that we have and all the history that we have. Well, people are not ready for that. Yes. Yeah, and Master took the stance, so avoiding being oppressed by the establishment this time. Yeah, that's how he took the example. Yeah. So this is a different style of religion from Christianity right now, besides. But he is acting like Jesus now because it's universal truth. Yeah, he died for the truth. Yeah, for the love. Yeah. But we appreciate Master teaching us under the secured way, establishing big organization as Happy Science worldwide, and we are protected by Master. We need wisdom here, as he said. Yeah. So yeah. That's how we can get from this lecture. So we have the next one that will be Krishna in India. That's based on Sutra in India. Krishna is a historical person. It's very famous in India. Maybe you can see the ISKCON church here too. ISKCON church has a worship for Krishna, but he says, as only one person in the world, Krishna was a reincarnation, past life of Jesus Christ. Yeah. Let's go ahead. Okay, so yeah. Yes. This is what we went through. Yeah. Okay, let's go ahead. Just for the people online. As you can see from this story, he chooses to be one with the oppressed and the sufferers. This attitude itself becomes a criticism against the establishment and shakes the rulers. His kind acts of love and his loving thoughts for the poor and the oppressed inevitably shake the ruling. This is how Jesus' soul lives. He lives with such a role to realize
a greater love, he removes his ego from his love and it tries to become one with those he wants to save. This is how he always lives. Yeah, that's his soul's tendency. Yeah, that affects history on Earth. One aspect. Yes. このクラリオの魂はその3000年ほど前インドに生まれています。インドの西の方ですね、西インドの方に生まれています。そしてこの時彼はクリシュナという名前で呼ばれました。クリシュナ神としてインドでは有名です。このクリシュナも皆さんはよくはご存じないでしょうが、やはり愛を説いた方なんです。そしてこの当時のインドの王国はやはり外敵が非常に多かったのです。外敵が非常に多くて、彼も戦いの嫌いな彼も戦いの中に置かれました。人々は常に命を狙われるというそういう環境の中において戦々恐々の毎日でした。ただこのインドの地もエジプトと同様、人々は魂というものを 100% 信じておりました。そして天正輪廻という思想も 100% 根付いておりました。ここで彼が意図したことは一体何であったか。クリシュナ神と呼ばれるこのイエスの魂がこの時に意図したものは一体何であったのか。それは彼は愛と政治の一致、これを目指しておりました。後には弱い者たちのために立ち上がりました。この時には政治する方、支配する側の中において人々を愛のもとに結びつけよう、こういう考え方がありました。そして領民たちの生活を良くするためにあらゆる改善の手段を取っていきました。彼らの税金を免じ、そして区役を免じ、そして軍隊においてもできるだけ効率的経営をして多くの人たちが家族と共に楽しく暮らせるような、そういう方法を考えました。そのためにはどうするか、このクリシュナは考えました。そして彼なりに考えたことは、多くの一般の人たちを軍人として召し抱え、そして戦いに赴かせるということは、残された妻や子供たちにとっては限りない不幸となる。そうであるならば、人々の中で自分と共に生死を共にしてくれる人たち、こういう人たちを募ろう。すなわち彼の場合には、この軍人となるべき人を自分の弟子という位置づけにしたのです。この弟子たちに対して、あなた方はできるなら結婚しないでいただきたい。それはあなた方はやがて命を捨てることになるからだ。一般の方々はどうか家庭を営んで、そして愛深き家庭を作っていってください。私たちは命を捨てて国を守る。だから私の考えに賛同する人、私の教えに賛同する人たちは一人で来てください。ただ一人命を捨てて来てください。私の部下になるということは、もはやその時点で死んだということだと思ってください。皆さんの地上の肉体はこの国を守るためにあるのだと思ってください。軍人となる人はこの国の1割にも満たないでしょう。残りの9割以上の人たちが幸せに生きられるために、皆さんたちは盾となり矛となってください。私と共に命を捨ててください。そういうことで人々を募りました。そして集まった人たちはクリシュナと心を一つとし、そして彼と共に生死を共にするということを誓い合いました。そしてクリシュナが死ぬときは死ぬ。そしてクリシュナが戦うときには戦う。その信仰というものを打ち上げました。ここにおいて今度は信仰と政治と軍事というものが一体となりました。そしてクリシュナの考えは、できるだけ領民たちを巻き込まない、この戦争に巻き込まないということでございましたので、彼は知恵の限りを絞って当時の7000年前のインドにおいて近代的軍隊を作っていったわけであります。しかしながらこのクリシュナの軍隊もやがて敗れていくことになります。
それはどういうふうに破れるかということですが、このクリシュナの無敵の軍隊でありましたが、明らかに兵力数、数は少ないんですね。少ない。ですから、兵力数を持って戦い続けるわけだから、あれをどうすれば攻略できるか、周りの諸国たちは考えたのです。それは単にこの両国が欲しかったというだけではありませんでした。クリシュナのこの国はあまりにも理想的な国であり、人々が情熱的に彼を尊敬しており、一つにまとまっていた。そして領民たちは喜んでいた。ただこういうあり方が他の諸国に対しては非常な脅威となったわけでございます。なぜか、それは彼らは重税を課し、そして人々をこき使っていったわけですね。いろんな妊婦代わりにしていろんな土木工事をやったり、お金を取って、そして、何かといえばすぐ政治犯に指定されて、家族がバラバラにされる。こういうことがいくらでもありましたし、情け容赦なく処刑にする。言うことを聞かないまま処刑する。こういう国々であったんです。こういうふうに周り、クリシュナの国の周りは恐怖の支配が行われておりました。これはいつの時代にもあります。戦国時代は大抵そうです。恐怖心によって人々を支配するという支配の方法が主流となっていくことが多いのです。他の諸国は、近隣諸国は恐怖心によって人々を支配していました。ところがクリシュナは愛によって人々を支配しようとした。これは周りの人たちにとっては大変な脅威なのです。この考えが蔓延したときに、その支配階級王家たちはみんな右往左往し始めます。もし反乱が起きたらどうするか、もしああいうふうになってほしいと言い始めたらどうするか、夜も眠れないほどの不安です。さすれば我ら一致してクリシュナを撃たねばならない。こういうことで周りの5つ6つの国たちが連合を組みました。どうしてもあれを潰すということですね。そして彼らは実に卑怯な方策を考えました。どう考えたか。まず一つの国がクリシュナの国に攻撃をかけ、そしておびき寄せるわけですね。そして攻撃をかけては撤退し、そして向こうが帰りかけるとまた攻撃をかける。こういう形を繰り返しながら3日かかって、だんだんクリシュナの軍隊を国の外の方におびき出してきたわけです。彼らは数でおいて少ないですから、油断ができない。全力で当たらねばならないわけです。この時に背後からというのは残りの平民たちですね。普通の人たち、9割以上の人たちが幸せにしているこの国、ここに周りの5カ国の連合軍がなだれ込んできたんです。そして女子供たちを家に火をつけ、そして彼らが逃げ惑う中で徹底的に国の破壊をやっていきます。そしてその急を聞いたクリシュナたちの軍隊が引き返し、町の中に戻ろうと引き返すときに、また新たな追っ手が後ろから迫ってきます。そして挟み撃ちです。圧倒的な兵力です。数千人の軍隊に何万何十万という軍隊が前から後ろからかかっていきます。そして彼らは防戦一方となって戦うわけですが、ついにクリシュナたちもこの戦車の中で彼らの火にかかって焼けて死んでいきます。そういう最後を私は知っています。戦いの中において彼らも死んでいきました。この物語はおそらくインドの民謡として残っています。形は違った形になっていますが、伝承として残っているでしょう。霊的な目で見た現実はそういう現実であります。ここにおいて愛による支配というものが現実の政治において破れたわけです。Yeah. Mm. Say something? No? Okay. It's okay. Yeah. So this story might be handed down in India as a folk tale in a somewhat different form. But what I told you is a true story seen with the spiritual eye. The rule of love to defeat it in real politics. But it doesn't matter for Krishna to die for the sake of faith and love. Yeah. Because this world is not the eternal place, but we have an eternal life in the real world. Acknowledging it 100%, he easily sacrificed himself. It's an act of Jesus' soul in every time. Yeah,
he showed us this one, faith and love. What is the true nature of faith and love? And then we are moved by the act, like genuinely acted by. For example, Yes, he showed greatest example to humankind. To show faith and love. Yes, that's a great tendency. Let's go ahead for last one, agasha. That should be considered after this. Yeah, it's more deeper. Let's go ahead. さてその前はどうであったか。今から1万1000年ほど前になります。これはアトランティスの時代でございます。この時にもこのイエスの魂はアガシャという名で生まれました。これはアトランティスの最後の王です。非常に賢帝と言われ、そして領民たちのことを考えていた王です。ただこの時にはまた大変な敵を彼は持っていました。多くの人たちはこのアガシャの教えに帰し、彼を非常に偉大な王であると尊敬しておりました。しかしながらこの時にも宗教の団体においていろんな団体がありました。古い教えの流れを組んでいる人たち、また新たな新興宗教の類、これが非常に急成長しておりました。この時には。そしてこの急成長する新興宗教のグループたちは特徴として挙げられることは霊的能力ですね。霊能力、霊現象というものを中軸に据えておりました。そして霊現象が出せるもの、あるいは霊的能力を巨大に持っているもの、これらこそが本当に優れた人たちなのだ、超人類なのだということを彼らは言い始めました。アトランティスも末期となっておりまして、人々は産んでいました。大敗的な生き方をしていたのです。非常に科学文明も持っていました。それらについてはすでに私が書いている本の中で皆さんお読みになったことがあるでしょう。当時のアトランティスには潜水艇もございましたし、飛行船もございました。この当時の人たちは現代に数多く生まれ変わっています。現代のアメリカや日本に数多く生まれ変わっているのは、このアトランティスの末期の頃に肉体を持っていた方です。相当大量に魂としては降りてきています。人は個人的に生まれ変わることもございますが、魂集団としては同じような文明の時に同じような集団が大量に生まれ変わってくるという傾向があるのです。現代非常に人口が増えてきておりますが、このアトランティス末期の頃に活躍していた人たちが大量に生まれ変わりを希望しているからです。そして今日本やアメリカにいっぱい生まれ変わってきています。時代は同じような時代です。この魂の集団たちはまたかつてアトランティスで失敗したそうした環境において、今回失敗しないで無事魂修行を終えられるかどうか、これを一つの修行目的として大量に生まれ変わってきているのです。高度な科学技術、高度な政治経済、これがある時代に生まれて、そして本当の信仰とは何なのか、本当の神の道とは何なのか、これを知らしめる、あるいは学ぶという目的のために大量に生まれ変わってきているのです。そしてこの時代には現代もそうであるように怪しげな宗教が魚のタケノコのごとく続々と発生してまいりました。人々をいわゆるオカルトの世界に引き込んでいくわけですが、その中において彼らの退屈を紛らわそうとしていくのです。こういう百花繚乱でございましたが、アガシャ大王はやはり中心の教えというものはいつも心の教えであるのだ。そして、愛の教えであるのだ。人々を愛に目覚めよう、心に目覚めようと、こういうことで教えておりましたが、こうした現象あるいは外見的なものを中心とする人々はそれだけでは物足りないし、そのアガシャの言動につられて自分たちの勢力が圧迫されている、追いやられているということに非常な憤りを感じました。そしてやはり政府の要人たちの中にその勢力は入ってきました。アガシャには魔が入っているんだ、あるいはサタンに違いない、
こんな素晴らしいことをやっている私たちのことを批判するというのは、国の国王の風上にも置けない、何とかしてあいつらはやらなければならないという、こういう狂信的グループが、台頭してまいりました。そして彼らは政治の世界においても経済の世界においてもそれらの世界、その以外の世界においても非常な力を持ってきて、このアガシャグループの追い落としにかかっていきます。クーデターですね。一種のクーデターが起き始めます。クーデターの結果はご存知の通りで、どこの世界でもその通りですね。アガシャをはじめとする多くの者たちは命を絶たれましたし、このアガシャの広場というのが当時あったんです。このアトランティスというのは現在のスペインの大きい、それからアメリカのフロリダの大きい、こういうところですね。エクアドルとこの三角の中にある大きな大陸、島の大きなものだったんですが、この首都の中にはアガシャの広場というのがございまして、大変多くの人たちを集めてアガシャが説法をしていたんですが、この聖なるアガシャの広場、これを掘り返しまして、そして、このアガシャグループですね、この商法を政治の中核に据えている者たちを次々と手にかけました。埋めていったんですね。殺して埋めていったという恐ろしいことがございました。そしてアガシャもやはり囚われの身となり、やがて殺害されていきました。この時にアガシャの息子であるところのアモン2世というのがございまして、これが飛行船に乗ってエジプトに逃れました。これがエジプト文明の走りでございます。これがアモンらの伝説になった方の原型です。ただエジプトの一部の人たちは、空路あるいは水路、海路ですね、逃れていきましたが、残念ながらこのアトランティスはこのアガシャグループの処刑に始まったこの不穏な動きと同時に天変地異に襲われることになりました。その彼らの想念の曇りが地球意識に巨大な反作用を生み、そしてこの大陸、繁栄を誇った大陸は一夜にして没するという信じられないような現象が起きました。彼らのうちの大部分は本当に逃れる術もなく海中に陥没していきました。これらは決して神が沈めようとして沈めたのではございませんが、この末期、光の大指導が出た時に彼らを迫害し、大量の光の天使たちを殺害したというその想念の曇りがこのアトランティスの末期に、この曇った世界のうちにさらなる曇りを投げかけ、そして神の光はささなくなり、その反作用によって大陸の陥没ということが起きました。これはいつの時代にもあったことです。現代にも起きていく可能性のあるところです。地上に住んでいる人たちの想念の曇りが巨大となったときに、その地表の部分に必ず変化が起きるんです。それは地球という私たちが住んでいるこの大地も単なるものではなくて、地球意識という一つの巨大な意識、この意識の肉体だからです。意識をまとっている意識がそれを使っているところの巨大なボディなんです。地球そのものが体なんですね。したがってその地球意識そのものは偉大な心霊の意識です。この心霊の意識と波長の合わない部分ができたときに、すなわち表面に病理現象が出てきたときにどうなるか、自浄作用というのは必ず起きてくるんです。皆さんであっても手や足に腫れ物ができたり、いろんなものができたときにこれを取り除こうとするでしょう。自動的にそうなるはずです。同じように地球も自浄作用がございます。それが長い目で見ては天変地異になっていくことが多いのです。現代もまたそういう時代が来ています。私たちもこのアガシャの末期の頃と似たような時代に今生きておるのです。この時代においてまた同じ愚を繰り返すか、それとも心というものをもう一度入れ替えて彼らの過去の失敗に学んで何らかをするか、何らかの新たな道を開くか、それが今私たちに求められていることなのです。イエスの魂の過去伝について話をしました。アトランティスの時代のアガシャであるとか、インドの時代のクリシュナであるとか、
エジプトのクラリオであるとか、そしてナザレのイエスご自身であるとか、こうした彼の生き方を見たときに、彼自身は自らの命を惜しいと思っている節はどこにもございません。ただ悲しむべきことは、これだけの偉大な方が出ておりながらむざむざと死なしていったという人々です。この人々の心に一体何が残ったかを考えねばなりません。キリスト教においては罪の意識というのがあります。人類の罪ということがよく言われます。これは単にイスラエルの時代のユダヤ人だけに言われていることではないんです。この教えが出てきた背景には、その過去の天章において、クラリオの時代もそう、クリシュナの時代もそう、アガシャの時代もそう、いつも人々への愛のために生きた人が出て、そして大いなる愛の行動をしていたにもかかわらず、それを理解することができず、それどころか人間として最大に恥ずべきことであるところの、そうした愛の使者を、光の使者たちを大量に殺戮するというような世に出た人々、この人類の大きな業相念、カルマというものがその教えの背後に横たわっているということを私たちは見破らねばなりません。それは一つの象徴です。イエスという人はいつもそういう象徴を通して人々に教えようとしているのです。私たちは今20世紀の末にあって、また新たな時代においては地球規模でさまざまな災害や天変地異があることが予想されています。そしてこの時代にもかつての時代と同じく愛の使者、光の使者が数多く出ております。こうした人たちを簡単に抹殺していくのか。抹殺というのは現代においては必ずしも命を奪うということではないでしょう。この抹殺ということは言論における抹殺であったり、文化における抹殺であったり、政治的な抑圧でありましょう。今という時代、このアトランティスと引き比べてみるとするならば、一番の問題はこの宗教的真理を語るときに、これを支持するいかなるものも地上にないということです。そうではありませんか。しかしながらこれを制限する勢力はいくらでもあります。法律もあります。いろんなものがこうしたものを抑圧しようとしています。そして真理に強く生きんとすればするほど、白い目で見んとする人々の動きがあります。それを気違いじみたものとしたり、狂気じみたものとしたり、笑い事とする、笑い物とするような人たちが数多くいます。これが現代の迫害でありましょう。宗教的なるものを悪なるものとし、せせら笑い、一生に伏し、そして正しき心を持って真理を生きんとする人たちを、その人たちの出世を妨げてみたり、左遷してみたり、やめさせてみたり、彼らの自己実現をやめさせてみたり、こんな圧力が企業の中でも政府の中でもいろんなところであるはずです。これは現代の迫害です。こうした真理の団体である私たちは、これらを乗り切っていくのか、そして彼らが自覚していないところの悪をこれ以上続けさせるのかどうか、この結論を出していかねばならない時期が来ていると思うのであります。願わくば皆様方の中に力強い人が数多く出てほしい。過去の人類の歴史に学んだんであるならば、そして現代においても同じ愚教、暴挙させるのであるならば、人類は一体何の魂修行をしているのでしょうか。一体何のために永遠と生まれ変わり、同じような時代に生き、そして同じような失敗をするだけであるならば、どこに人類の発展があるのでしょうか。今こそこの日本をはじめとする世界の先進国における真理を阻害する思いや考え方、行動、こうしたものに対して毅然たる態度をとり、真理は真理であって、真理のもとにおいて全てのものは一つにまとまるのである。真理のもとに全てのものは発生したのである。この一つの光のもとに全ては結集せねばならんのである。全ての秩序は、全ての価値はこのいつなるものから流れ出て、いつなるもののために奉仕せねばならんのである。
こういう考え方を今こそ明瞭に明確に打ち立てねばなりません。人々よ、これより後妥協はないと思いなさい。これより後真理は光の行軍を開始していきます。我が振る手の前に、我が振る手のもとに集い来たり、そして迷わず進んでいただきたいと思います。それが皆さん方の根絶聖油を受けたことの意味であろうと思うのです。どうか私のもとに集い行動してください。私を信じてください。疑わず、ただまっすぐに前進してください。この手のもとに、この手の白き手のもとに集まって、そして行動を開始してください。私たちは断じて妥協はできないのであります。真実のものを真実のものとして、光を光として、正しきものを正しきものとして掲げていくつもりであります。頑張っていきましょう。Thank you. So, we have a mommy here. I let her say something here. We had experienced a miracle here, and then she shows it right now. Yeah. So welcome. Yeah. Yes. Miracle story. So we experienced curing 6 cancers. It's you can show. Yeah, maybe. Okay. Hello. I'm Mommy from International Headquarters. I came here to support Hawaii Sangha. Thank you for accepting me. And today I was given an opportunity to share a recent testimony of a lady. All 6 cancers in her organs disappeared. So this is something unbelievable for people who cannot think beyond common sense of this world, but also for religious people too. It's difficult to actually make it happen unless you are surely aware of the reason, of the root, of the cause. So first of all, there's Mrs. N. She works as the CA, and she has been an active member for a long time, and she has strong faith and great hospitality. And there's Mrs. C. She works in the United Nations, and she lives in Utah. So that's where there's no happy science temples around. So Mrs. N, she sends her kyotens and monthly magazines so that she can keep up with the truth and learn about the truth. And with her N's great hospitality, she became a fan of her and also a fan of happy science. So she decided to become a devotee. And Mrs. N and Mrs. C are like soulmates. And however, Mrs. N, she was suffering from a serious illness, and she kept it as a secret because she didn't want anyone to worry about it. And at the same time, Mrs. C, she also was suffering too. And she was the one who was diagnosed with 6 organ cancers. And she already had 2 breast cancers, I think. So the doctors and her co-workers thought that she would not make it, or she would not live for a long time. Unlike Mrs. N, she
Mrs. C told her that she was taking a treatment. She was going under a treatment. And after a while, Mrs. N and Mrs. C decides to go to Hawaii Shoja. And while Mrs. N took the 2 special kigans, Mrs. C also took a kigan for recovery from illness and participated in the prayer for resurrection of Master Ryuho Okawa. And that was, I think, for the first time since March. And Mrs. N had a discovery that while having others first mindset, she thought she would also take good care of herself too. So neglecting yourself is not happiness, right? So confessing to Mrs. C about her serious illness and the situation that she was in, it was her big step to practicing loving yourself. And on the other hand, Mrs. C, she was sweating never before while she was attending the prayer for resurrection. But Mrs. C stayed until the prayer ends, and then she left after the prayer ended. And 3 weeks later, Mrs. N receives a call from Mrs. C. She said her cancers are all completely gone. And you might think that it's just because she had faith or she was the chosen one, but that's not actually it. In her past, Mrs. C hit rock bottom because she was deceived by a person she supported and helped. And Mrs. C was a millionaire or a billionaire. She had a lot of money, but she lost all her money and her property and a castle-like house as well. So she had nothing. And it's devastating, isn't it? And it's really natural to have resentment, grudges, and anger against that person. And Mrs. she did have such a feelings and towards that person for a long time. And those feelings of resentment, and also she had a feeling towards disappointment in herself too. And resentments and also disappointments towards herself made her create 2.5 centimeter large cancer, like 6 of them. So it's kind of huge, right? But all these years of resentments and anger, she finally thought, I should let them go. It's time to forgive. And that mindset changed her inner self, her body itself. So doctors said it's impossible for cancers to disappear without surgery. And they're asking her to take the MRI in Japan to hear their second opinion and to see that it's really gone. Or else the doctors would have to quit their profession as a doctor, right? So Mrs. C, she is willing to take the MRI in Japan to prove that it's all gone. And for the doctor, yeah. And the medical science is not always correct or not the only way to cure illness. And I think this story tells that your mind is what creates your body. And it's not just the food or the supplement that you take for your health. It's actually your state of mind and your attitude towards your life. So, and also the medical science cannot prove or cure everything in this world. And there is a power within us that comes from El Cantare, like Master Okawa always teaches us. And the point is, if you could discover the root of the cause, like she thought she had a resentment, grudges, and angers, the negative thoughts, and she overcame it by forgiving that person. She was able to overcome and cure the illness itself.
And yeah, if you could discover the root of the cause and reflect on them and overcome them, your life will drastically change. And it can appear like Mrs. C's pattern, but there are also various kinds of ways depending on that person. So this can't happen to just anyone. Not all of us can experience a great miracle like she does. It depends on what kind of mission or what kind of life plan we made before we were born in this earth. So we were thinking that Mrs. C may have a mission, although undergoing a lot of hardships to prove that faith or the power of self-reflection, the heart of forgiveness, can surpass medical science and the common sense of this world. And I think her mission from now is to testify her experience as the proof of the power of forgiveness, the proof as a child of El Cantare. And while listening to Peter's session, I thought what we have just learned is connected. So if Mrs. C, she kept on having grudges, she would have to die with that feeling, negative thoughts. And when she comes back to Earth again, like reincarnates again, she would have to, deal with it again. So it's good that she noticed and forgive that person and also herself too. So if you change your mindset, you can change yourself, your body, and everything. Your environment will change. So your mind is very important. Yes. Yes. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Yeah, this was happening in Hawaii. Yes, one of our members. I'll tell you the name later. Cut off from the online. But anyway, yeah, I need to conclude the service today. It's connecting to the subject, like the right. Right. Yes. Okay. So in his lecture, and just like in the ancient ages, many messengers of love or messengers of light are born today. Will people easily kill them again in this modern age? Killing does not necessarily mean taking their lives, but the killing may mean suppressing their speech, culturally dismissing them, or politically oppressing them. Yeah, that's the stance of the doctors, right? Doctors cannot admit the miracle. And then they said for her to go to Japan, test it again, examine it again for them. That's a stance of this modern age. High educated people typically take the stance. And then they don't know what's going on in happy science. Even Messiah is now here. Then more than that, we can say Alcantara is a creator. It is born again. But people don't know that. People cannot accept it. The souls who lived on earth in a physical body back then are now born in masses. Many who had been born in those times have been reborn in the US and Japan today. That's us. That's no doubt. No doubt. We live in a similar age as Atlantis.
the souls that were born in Atlantis are now being tested to see if they can finish their soul training without making the same mistakes they did in Atlantis. Atlantis is the age of the scientific truth, is the greatest one. Yeah. And they fell into the materialism. This is one of the goals of their soul training, of our soul training. Yeah. In an age of advanced scientific technology, politics, and economy, they are trying to teach or learn what true faith is and what a true path to God is. Many souls are reborn with these goals. Yeah. The modern age is a very similar time to the final days of Atlantis. We are living in an age similar to the time when Agasha lived. Will we repeat the same folly in this age? Or are we going to change our minds, learn from past mistakes, and do something to pave a new way? We are now expected to choose the right path. Yeah. We take it very harder. So far, I have talked about the past life of Jesus. So we can see no trace of him being attached to his earthly life. But the sad thing is that although such a great person was born, people let him die helplessly. We must think about that, what remained in the heart of these people. Yeah, this is our last message from this book. Yeah, we will take it individually and then see the situation where we are in. Master physically passed away. Yeah, this is a poem to us, but that's told already more than 30 years ago, in the very beginning stage of happy science, 1989, March 5th, that was told. Yeah, stories still going on with us. Yeah, let's make it happening for our completing soul training. And masters, come back. Yeah, for changing ourselves to the right path, believing in Lord Alcantara. Yes. So let's conclude with a short video clip. Let's watch it, and then we will conclude the service today. That was a big service. I achieved Buddha's enlightenment and wrote its content in my books. So, the first stage of my mission, as the rebirth of Buddha, has concluded. However, this is far from enough. I must now accomplish the second stage of my mission, the work of a savior, which is to save the people of this world. There is no end to it. It's like counting all the grains of sand in the Ganges River, but we must ceaselessly continue to save the people. My work continues further after my work as a savior is completed. Alcantare's mission is far greater still. Alcantare's mission is not only the salvation of this world, he's also simultaneously carrying out a reform of the spirit world. Since everything from the reformation of the realm of hell to the evolution and progress of heaven is part of Alcantare's mission, I have such great aspirations indeed. But we're still only at the starting line in this world. We must again set our hearts fast and firm. We must not be satisfied with the present growth of our organization. We're only just at the starting line of receiving public recognition. The real stages of our missionary work efforts have only just begun. People easily believe in established religions which are large in size and have many followers and many buildings of their own. Religions that have not yet built up as much tend to be labeled as new religions that are not trusted. As happy science has already grown to a size that cannot be crushed, seeing the present as the starting line,
I am working hard, as if walking out with a new start of missionary work. I urge all of you to imagine we are still at the starting line as well. We rededicate ourselves to resuming missionary work. Today is the real start of the turning of the wheel of Dharma. Our goals stretch far into the future. We declare, the teachings of happy science shall become the world's spirit, and the basis on which the future of human civilization will be built. Therefore, I want you all to set your aspiration indefinitely higher. Immediate activity goals of temples are important, but do not look out on the world with such tiny vision. I would like you to conjure up a much greater future. My eyes are set on the far distance. I've watched over the history of the earth for hundreds of millions of years. But, as I have revealed before in my lecture, 100 billion years of my solitude, the history of my soul is actually much, much longer. In truth, I'm involved in making the history of the whole universe. I've not preached it yet, since I see no need to do so now. My soul is an ancient one indeed. The fact that this ancient soul chose this moment in time to be born means a strong possibility that the human race will face some serious crisis that is far worse than you can imagine. You must all understand this fact. We must hurry up in our missionary work. Master Okawa. So this concludes our service today. Thank you for taking in 2 hours. Sorry, but I appreciate your deep heart today. Thank you so much. So I cut the connection on internet, YouTube streaming service, but I think we will do the prayers for Master's resurrection.